Okay semua, so hari ni we want to take a look at the problem solving part of the transversals, corresponding angles, alternate angles and interior angles. So dalam perisa ketiga-tiga nama ni kita memang kena tahu dan kita kena kenalan pastilah bagaimana kita nak nampak dan gunakan dia ketika dalam peperiksaan. Okay, so corresponding angles, interior angles and alternate angles. Okay, especially the corresponding angles, corresponding may be something new to you. So make sure the spelling is correct. corresponding, corresponding. Okay. So kalau kita tengok kat sini, saya ada tulis kat sini what is the meaning of corresponding. So corresponding is to be similar or equals to something. So to be similar or equals to something. So kat situ je kita dah dapat tahulah daripada corresponding angle ialah angle yang almost similar, almost sama ataupun equal. Equal pun sama lah tadi. Okay, the same thing. Okay, so kita dah gunakan tips huruf untuk kita kenal pasti kita punya corresponding angles, interior angles and alternate angles. So siapa yang boleh turn on mic boleh jawab sama-sama lah dengan saya. Okay, so corresponding angles. Okay, corresponding angles kita tengok huruf apa? F. Yes, betul. Huruf F. Okay, interior angles? U. U or C? U or C? Kalau saya ingat U. Okay, alternate angles? Z. Okay. Z. Okay. So ingat F tu kalau kita tengok garis atas dengan garis bawah ni dia mesti selari. Okay, sama juga dengan Z, atas dengan bawah ni mesti selari ataupun in English we call it as parallel. It has to be parallel. And U yang berkotak ni, this line and this line must be parallel. So make sure when you want to use these angles, they are parallel lines. Okay, parallel lines kalau kita tengok dekat sini, okay, are shown by using arrows. Bila kita ada arrows, itu maksudnya dia adalah parallel. So kalau dia tak ada arrows, kita tak boleh assume dia adalah parallel unless the question tell us it is parallel. Okay, so kalau kita tengok kat sini, F kita adalah F yang terbalik. Okay, so nak buat F yang bentuk macam lain pun boleh, tapi between A and B, these are the F. Okay, interior anglesnya, ni kita punya U, alternate angles adalah Z. So last time saya ada bagi sedikit tugasan, saya tak share lagi jawapan dia, insyaAllah lepas ni saya akan share kot jawapan dia. Okay, so ini saya ambil saya tengok dulu. Okay. Okay, ni saya ambil daripada saya punya, kita punya textbooks. Okay, so bila kita dalam perisa, kita kena tengoklah dia nak apa. So in this question, dia suruh copy, so you don't have to copy lah. This one kita buat dekat dalam kelas saja. Okay, so explain and state whether two angles A and B are corresponding, alternate or interior angles. Okay, so kita buat yang tu dulu. So untuk A, dia A dan B adalah interior angles. Interior angles. So interior angles sebab dia membentuk macam U dekat situ. Okay, so make sure macam saya kata the lines are parallel to each other, baru kita consider dia sebagai interior angles.
Okay, for A and B, for question B, Alternate angles. are these Corresponding angle. Corresponding. corresponding. Saya suka kan, maybe because kamu tak boleh nak lukis-lukis kan sekarang ni, but if in your exam kamu boleh conteng sikit lah guna pensel. So kita conteng sikit, kita highlight sikit angles dia ialah apa. So saya highlight out my lines. Okay, so angles dia macam saya tahu itu adalah lines dia, ialah tengoklah angles ni kan, angles kat sini, so it's between this line and also this line, so dia membentuk huruf F, so F adalah corresponding. Untuk A dengan B, Alternate angles. this one is alternate angles untuk C. Untuk D, Corresponding angles. also corresponding angles. So make sure you have to know how to identify all these things. Okay. So yang ni saya tinggalkan dulu question number 2 tu sebab saya rasa question number 2 tu almost similar to what I have next question. Okay. So name the corresponding angles. So kalau kita tengok kat sini, contohlah you will see this kind of question in exam. Okay, dia akan bagi kita angles di merata-rata tempat dan kita kena kenal pasti which of these angles yang kita boleh kira dia sebagai corresponding angles. So kalau kita tengok dekat question number 1 dekat sini, okay. So which of the angles are corresponding? B and D. B and Yes. Good job. B and D. Okay. So kalau kita tengok kat sini, these are the parallel lines and the transversal membentuk huruf F. So kita punya corresponding angles mesti di dalam bucu F tersebut. Okay, so jawapan dia ialah B and D. Selain daripada B and D, untuk question number 1, ada lagi tak jawapan yang lain? C and E. But aduh, dah tahu. Saya memang nak cakap, actually jawapan dia ialah salah. C and E are not corresponding. Nampak macam corresponding but it's not. Okay, why? Because garisan dua ni, they are not parallel. Walaupun macam membentuk F, but these lines are not parallel. When it's not parallel, so kita tak boleh guna corresponding angles. Yes, betul. Tak sama sebenarnya. Angles dia tak sama. Okay, sebab hari tu saya dah explain dia punya angle supposed to be sama, so you already know lah kan. Okay. So untuk question number 2, what is the B, corresponding? C. B and C. B and C Okay. So make sure kalau dia suruh tulis nama dan jawapannya ada dua jawapan berpasangan macam ni, you use N, A and D ataupun simbol dan yang macam biasa tu pun boleh, but avoid using commas. Okay, so alternate angle. Which one is alternate angle? So question number 1. A and D. A and B. Okay, so these are the parallel lines. Okay, and kita punya alternate angles is dekat bucu, dekat corner, the corner between Z. So, saya rasa yang soalan nombor 2 ni macam cabar sikit, saya duk pusing-pusing teling kepala saya. Okay, so what is the alternate angles? Alternate angles in bahasa Melayu, G and E. D and E. Alternate angles, kalau kita tengok kat sini dia sebut sudut selang-seli. Tadi corresponding tadi dia kata apa? Sudut sepadan. Oh, I don't know the name. Sudut sepadan. So sudut selang-seli. So sudut selang-seli kan dia selang-seli lah. That's why huruf dia Z. Okay, so identify the parallel lines. Okay, these are the parallel lines. Lepas tu angles dekat sini, DE.
Okay, DE Okay, G tu boleh tak saya cari dia punya alternate angles? Tak. Okay, in this diagram dia tak ada huruf, tapi actually kalau saya tarik dia ke sini, dia punya alternate angles dia macam ni. Tapi dalam ni tak ada huruf lah, so jawapan dia memang ada satu je, D and E. So, last but not least, interior angles ataupun in bahasa Melayu it is sudut pedalaman. So, make sure macam saya kata tadi, identify kita punya parallel lines and then kita tengok huruf kita. So, untuk nombor 1, what E and is F. E? F. And F. E and F. E and F. Sorry, tulisan saya N tu tak berapa cantik pula. E and F. Okay. Nombor 2. C R and U. and S. TU boleh tak? Tak. R and S. TU boleh tak? Tak boleh. Tak, dia tak sama. Dia tak sama. Parallel. Dia bukan parallel line. Okay. Okay, dia tak parallel lines because this line tak ada arrow. Sebenarnya kalau tengok gambar dia, sebenarnya gambar dia macam sengit tau sebenarnya. Tapi disebabkan these two lines ada ada arrows, that means they are parallel. Even though the gambar raja is not doesn't look parallel at all, but we have to look at the symbols that being used. So dalam gambar raja, when we have arrows, that means it is parallel lines. Okay, so clear on that? Clear, teacher? Alhamdulillah. So, yang ni saya nak recall sikit the straight angles yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so sekarang ni kita nak cari nilai X. Okay, ingat tak waktu 2 kelas yang sebelum ni? Okay, let's say kalau saya ada 2 angles. Saya lukis dekat atas ni. This is 35 degrees. This is angle A. So, how to find angle A? Minus 180 with 35. Okay, 180 minus with 35. 35. Okay, so the idea is bila kita ada satu garis lurus dan 2 angle yang bersebelahan macam ni, jumlah dia, the sum of the 2 angles, okay, jumlah angles ni adalah 180. So to find A, kita ambil 180 tolak dengan 35. Okay, so I want to use that idea in this question. So let's say saya nak cari X dekat sini. So kalau saya tahu angles dekat sini berapa, saya boleh cari nilai X. So saya nak tanya dulu angle merah yang saya label kat situ, the cut point Q2. What is that angles? 70. Okay, this is 70 degrees. How come it is 70 degrees? Because it is parallel. Yes, because corresponding angles is the same. Okay, 70 and 70 mesti sama because it is parallel. Okay, so how to find X? 180 minus 70. 180 minus 70. Thank you. Dapatlah 110. Okay. So the same thing we can do for this diagram. So mungkin ada yang tak nampak angles kat situ adalah 115. So automatically what is the angles at Q? 115. Here, angle here. What is the angle here? 65. Seems like kejap I don't know why. Okay, so saya ulang lagi sekali. So I want to find the value of X here.
So 115 here kat sini. So macam mana saya nak dapat nilai X? What is angle side Q? 180 minus 115. Okay, so this is 115, but corresponding angles is the same. So X adalah 180 minus 115. Okay, maybe some of you have been wondering, cikgu boleh tak if I don't want to use that method, I want to tolak macam bentuk lazim sebab cikgu kata tak boleh tekan calculator. So is that okay? Obviously okay. Tapi kalau kita ada cari dua nilai X dengan Y, make sure jawapan akhir awak tulis X adalah apa, X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Jalan kerja tak apa tau nak buat cara macam mana pun. Tapi jawapan akhir kena jelas supaya cikgu awak tahu mana satu jawapannya. Walaupun sebenarnya cikgunya tahu. Cikgunya tidaklah bodoh sangat kan. Cikgunya tahu, tapi saya selalu bercakap macam ni lah. Kita anggap orang yang tengok paper kita ni, soalan kertas peperiksaan kita ni tak tahu, tak faham apa kita tulis. Anggap macam tu. Jadi kita kena tulis jawapan kita dengan jelas. So 180 tolak 115, 115. That is, the answer is? 65. Yes, that is correct. 65. Okay. So now, for this question, I take this from the textbook. Okay, so we can do this together. So for each of the following diagrams, determine whether PQ and RS are parallel. So, A, is it parallel? Yes. Okay. So why we say yes? It is because it is alternate angles. Because the angles here are alternate angles. Okay. Dia kata yes or no je kan, tak ada reason kan? Oh tak apa. So yes. Okay. So B. Again, is it yes or no? Parallel or not? Yes. Yes, it is parallel. Okay. So satu benda saya perasan, okay, dia tak cakap false. Dia tanya whether it is parallel or not. That means our answer kita kena jawab yes, it is parallel, or at least kamu kena tulis parallel lines. That means kita kena jawab berdasarkan apa soalan tu nak. Dia nak tanya PQ and RS tu parallel atau tidak. Kalau kamu jawab yes or no, mungkin tidak tepat sangat. Walaupun obviously cikgunya faham, but make sure menjawab soalan lah. Kalau dia kata true or false, jawablah true or false. Kalau dia kata yes or no, yes or no. Kalau dia kata parallel or non-parallel, that means you have to jawab parallel or non-parallel. Okay, question C. What is the answer? No. Parallel lines or non-parallel lines? No. Non-parallel lines because these two angles are not the same. So kalau dia sama, maka dia mesti jadi parallel line. So non-parallel lines. Okay, so that is how you answer your question in examinations. Okay. So kita ulang balik. Okay. The properties yang kita dah belajar kelas sebelum ni. Okay. Corresponding angles bentuknya F. Contoh saya ambil dekat sini. Oops, sorry. So angles, corresponding angles, so contoh kat sini E dengan F mesti sama. Untuk alternate angles, angles dia adalah huruf Z. Okay, kejap sebab I don't know why my internet's not that good lah today. Sedangkan saya dah duduk kat rumah dari ni. Aduh, sabar maybe because it's about to rain. So macam internet tak bagus. But that's okay. Okay, so alternate angles pun sama juga. Angles at these corners C and F must be the same. Okay,
hanya angles at interior angle saja yang tak sama. So kita katakan kat sini dua angles ni. Ini adalah L, this is K. Angle L dengan K tak sama. Tapi bila kita tambahkan dia mesti 180. Okay. So make sure these properties you know, kita hafal because you don't use it once. We use it until Form 5. So far saya baru je ajar pelajar tingkatan 3 dan mereka menggunakan properties ni. Walaupun it's not always, but ada bunyi. Kalau kita lupa, memang rugilah. Okay. So, saya nak bagi kamu untuk jawab soalan ni kejap. Saya beri dalam masa 2 minit ke 3 minit macam tu boleh? Okay, saya nak buat sesuatu sedikit sebab saya nak share, saya nak buat sesuatu sedikit lah. Nanti kita akan sambung discuss this question. Boleh? Boleh. Okay. Okay.